Assalamualaikum semua. Saya Z. Hari ni kita nak masak stir-fry broccoli and carrots. Sekejap. Tapi kita bukan dalam dapur. Jom kita pergi dapur. Baru betul kat dapur. Channel ini, Mam dengan Z akan bake, goreng, buat macam-macam resepi. Selalu kita use Thermomix sebab it's so easy guys, really. Okay, now we are going to make stir-fry broccoli and carrots. Jom kita buat. Tak yakin je sebab Thermomix boleh buat. Kita just stir je. Okey, sekarang dah skip dalam garlic. Kita tekan next. Ni dia kata olive oil tapi dah habis dah. So kita pakai oil masak je. Don't forget the measuring cup. Just wait for it. Oh, it's steaming, bubbling, bum, 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 bang! Can I open the measuring cup to see how it's steaming? Oh, that's so steam. It's just sound. Oh, my glass is full! Sekarang dah mix dah. Okay, bila dia merah, is hot. Be careful. Okay, sekarang kita click next. Dia kata 300 grams. Kalau tak cukup pun tak apa. Dia suka banyak carrots dengan banyak broccoli. Okay. Salt. Now, make sure it's tight. Kita tunggu. Tak sabar sangat, tapi berat dengan panas. So, Mak akan buat ni. Ditunggu je lah. Dah habis guys. Doesn't this look good? This is so easy and healthy. Selalu Mam buat ni and snacks bila kita orang keluar. Okey, Zee nak makan. Sedap. Sedap. Mam dengan Zee akan masak, bake dan goreng dalam get myself energized. Okay, makan. Baru betul. Please support us guys. Don't forget to like, subscribe and share and hit that notification bell. InsyaAllah ada banyak lagi video. Till the next one. Assalamualaikum.